అందరికీ నమస్కారం అండి. అవనానుషకి స్వాగతం సుస్వాగతం. అందరూ బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. మీరంతా బాగున్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇవాళ నేను ఒక బేబీ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఇది ఏంటి అంటే మనం ఇందులో ఫ్లాష్ కార్డ్స్ పెడితే ఇందులోంచి మ్యూజిక్ వస్తుందనమాట. ఇది ఎప్పుడో నేను ఈనాడు పుస్తకంలో ఎప్పుడో చదివాను. అప్పుడు నేను సెర్చ్ చేశాను, దొరకలా. కానీ మొన్న ఈ మధ్యన అమెజాన్లో ఇందులో వెతికితే దొరికింది. అందుకోసం తీసుకున్నానమాట. ఇందులో ఏంటి అంటే ఇది మనకి ఫ్లాష్ కార్డ్కి పెట్టడానికి ప్లేస్. ఇది వచ్చేసేసరికి రీప్లే బటన్. ఇది వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్. ఇది ఆన్ ఆఫ్. ఇది వచ్చేసి ఛార్జింగ్ పాయింట్. ఇదనమాట. ఇది మనం డేటా కేబుల్కి పెట్టుకుని, ఇది పాయింట్, ఇది అడాప్టర్కి పెట్టుకుని మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో మొత్తం ఏంటి అంటే ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో మొత్తం 1, 2, 3, 4 ఇందులో 4 రంగులు ఉన్నాయి. ఈ 4 రంగుల్లో ఒక్కొక్క దానికి 56 ఉన్నాయన్నమాట కార్డ్స్. అంటే ఇక్కడ మనకి చూసారా, ఇక్కడ ఇటొకటి ఇటొకటి, అలాగే ప్రతి కార్డ్కి ముందొకటి వెనకొకటి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తాను. బాగుంది కదా? ఇప్పుడు చూడండి. ఇదేంటి అంటే వాల్యూమ్ తగ్గింది, మీరు గమనించారా? అది వాల్యూమ్ పెంచుకోవడానికి తగ్గించుకోవడానికి ఉంది. ఇలాగా మొత్తం 4 సెట్స్ ఉన్నాయి. ఇలా ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఇలా పెట్టుకుని మనం రీప్లే, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్, ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే ఇది పనిచేస్తుంది. ఇదైతే చాలా బాగుంటుంది. అంటే ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వినడం కూడా బాగా అలవాటు అవుతుంది కదా. ఈ కార్డ్స్ తోటి, బొమ్మలతోటి ఆడుకోవడం కంటే ఇలా కూడా కొన్ని ఆడితే, అంటే నేనైతే మ్యూజిక్, ఫీల్ అండ్ టచ్ బుక్స్, అలాగా కొన్ని మ్యూజిక్ బుక్స్, కొన్ని ఫీల్ అండ్ టచ్ బుక్స్, కొన్ని బొమ్మలు, అలాగా ఒకటి అనుకున్నాను. ప్రస్తుతానికైతే ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన టాయ్స్, ఎడ్యుకేషనల్ బుక్సే నేను కొన్నాను. ఇంకా బొమ్మలు అయితే ఇంకా కొనలేదు. కొన్నప్పుడు నేను వాటి గురించి కూడా చెప్తాను. Sorry. School bus. School bus.
bus, school bus, school bus, school bus, school bus, school bus, school bus, truck, fan, television, jellyfish, dinosaur, alpaca, seahorse, police, astronaut, doctor, fireman, grandmother, uncle, sister, grandfather, square, orange, watermelon, banana, starfish, sneakers, gloves, cabbage, corn, milk, bread. మీరు కనుక నా ఛానల్ మొట్టమొదటిసారి చూస్తుంటే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను చెప్పే ఈ ప్రోడక్ట్స్ గురించి కానీ, రివ్యూస్ గురించి కానీ, బేబీకి అంటే పిల్లలకి సంబంధించిన కిడ్స్ ఎడ్యుకేషనల్ టాయ్స్ గురించి కానీ మీకు ఏమనిపిస్తుందో ఒక కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి. ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ మీరు కూడా కొనుంటే కనుక ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.